Hello my friends, how you doing? Hope you're doing great. Welcome to another video from رادزبان. I'm Rod and today we want to talk about the fifth lesson of 4000 essential words playlist. سلام همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یه ویدیو دیگه از مجموعه رادزبان خیلی خوش اومدید. امروز درس پنجم از دوره 4000 کلمه رو داریم. 20 کلمه جدید قرار یاد بگیریم، اونها رو بررسی کنیم، کاربردش، مثال‌های متنوعی ازش داشته باشیم و در انتها تمام این موارد رو در قالب یک متن جمع‌بندی هم بیاریم و در اونجا هم کاربرد این کلمات رو یاد بگیریم. قبل از اینکه بریم سراغ درس امروز بهتون پیشنهاد میکنم اگر میخوایم ویدیوی بعدی ما رو از دست ندید حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارشو بزنید. با این کار هر موقع ویدیوی جدید مجموعه رادزبان از جمله ویدیوهای این دوره 4000 کلمه آپلود و منتشر شدن شما از طریق نوتیفیکیشن ها از اونها مطلع میشید و اولین نفری میشید که تشریف میارید و اونها رو میبینید. و اما بریم سراغ اولین اسلاید، word list و لیست کلمات که در اون راجع به pronunciation ها و تلفظ کلمات و کلا یک نمای کلی از کلماتی که قرار بخونیم داریم و میخوایم pronunciation هاشو با هم کار کنیم. هر کلمه رو 3 بار با هم میخونیم. سعی کنید اون وسط ها ویدیو رو پاس کنید و تلفظ اون کلمه رو با خودتون تکرار کنید تا تلفظ درست براتون جا بیفته. پس بریم سراغ کلمات درس امروز. اولین کلمه appropriate هست. appropriate appropriate avoid 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 behave 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 calm 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 الا اینجا خونده نمیشه اصلا. calm concern 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 content 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 expect 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 frequently 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 habit 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 instruct 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 issue 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 دقت کنید این دوتا اس لفظ شه رو میسازه در اینجا. ایسو نه، issue. none 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 patient 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 positive 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 punish 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 represent 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 shake 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 spread 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 a stroll a stroll a stroll و آخرین کلمه village village village. یک بار دیگه پرونانسیشن ها رو تکرار کنیم و بعدش به هر کدوم از این کلمات به صورت جداگونه بپردازیم. appropriate avoid behave calm concern content expect frequently habit instruct issue none patient positive punish represent shake spread stroll و village. اولین کلمه همونطور که در لیست قبلی دیدید appropriate هست. appropriate appropriate. اگر یک کلمه براتون تلفظش مشکله اون رو بیاین به بخش‌های مختلف تقسیم کنید. appropriate appropriate appropriate. When a thing is appropriate it is right or normal. یعنی مناسب. مثال مربوط بهش میگه It's appropriate to wear a suit when you go to the office. It's appropriate یعنی مناسبه، یعنی یک کار خیلی خوبیه. To wear a suit که یک کت شلوار بپوشی when you go to the office. زمانی که میری سر کار، زمانی که میری اداره. It's appropriate to wear a suit when you go to the office. کلمه بعدی avoid هست. avoid avoid. To avoid something is to stay away from it. یعنی از یک چیزی دوری کنی. Avoid the broken bottle on the floor. از اون شیشه شکسته روی زمین دوری کن. Avoid the broken bottle on the floor. کلمه بعدی behave هست. behave behave. To behave is to act in a particular way, especially to be good. یعنی رفتار کردن،
برای مثال یه نفر خوب رفتار میکنه، یه نفر بد رفتار میکنه. در این مواقع از فعل behave استفاده میکنیم. برای مثال she always behaves well when her father is around. She always، اون همیشه، behaves well، خیلی به خوبی رفتار میکنه when her father، وقتی که پدرش is around، اون دور و بره، وقتی که پدرش در نزدیکی اون خیلی خوب رفتار میکنه. She always behaves well when her father is around. کلمه بعدی calm هست. calm همونطور که گفتم این رو نباید به صورت calm بخونیم که اشتباهه. When someone is calm they don't get excited or upset. یعنی یک فرد آروم. Don't get excited یعنی یه خیلی هیجان زده نمیشه، یا upset یا ناراحت نمیشه. Excited میشه هیجان زده، upset هم همونطور که گفتم ناراحت. مثال مربوط بهش میگه A nice warm bath makes me feel so calm. A nice warm bath یعنی یک حموم گرم خیلی خوب. Makes me feel so calm باعث میشه که خیلی احساس آرامش کنم. کلمه بعدی concern هست. Concern is a feeling of worry یعنی نگرانی. مثال مربوط بهش میگه I was filled with concern after reading the newspaper. I was filled with concern یعنی پر از حس نگرانی بودم after reading the newspaper بعد از خوندن اون روزنامه. کلمه بعدی content هست. Content. To be content is to be happy and not want more. یعنی یک فرد راضی، خوشحال یا خوشنود. مثال مربوط بهش میگه The baby looked very content sitting on the floor. The baby، اون بچه‌ه، looked very content، خیلی حس رضایت داشت sitting on the floor، وقتی که روی زمین نشسته بود خیلی خوشحال بود، خیلی راضی بود. کلمه بعدی expect هست. Expect. If you expect something to happen, you believe it will happen. یعنی منتظر بمونی که یک اتفاقی رخ بده. مثال مربوط بهش میگه I expect the bus to be here very soon. من منتظرم یا من انتظار دارم که the bus، اون اتوبوسه، to be here، اینجا باشه، very soon، خیلی زود. انتظار دارم که اون اتوبوسه خیلی زود برسه اینجا. I expect the bus to be here very soon. کلمه بعدی frequently هست. Frequently. When something happens frequently, it happens often. یعنی به طور متناوب، به طور مکرر. مثال مربوط بهش میگه We met frequently, either at the beginning or end of the week. We met frequently. ما همدیگر رو به صورت مکرر یا متناوب میبینیم. Either at the beginning یا در آغاز or end of the week یا در پایان هفته، یا آغاز هفته، اول هفته یا پایان هفته همدیگر رو به صورت متناوب میبینیم. کلمه بعدی habit هست. Habit. A habit is a thing that you do often. یعنی یک کاری که به صورت متناوب انجام میدید یا یک عادت. مثال مربوط بهش میگه Smoking is a bad habit that can kill you. Smoking، سیگار کشیدن، is a bad habit، یک عادت بدیه که that can kill you، که میتونه شما رو بکشه، به کشتن بده. Smoking is a bad habit that can kill you. کلمه بعدی instruct هست. To instruct is to teach. یعنی درس دادن یا یاد دادن یک مهارت. مثال مربوط بهش میگه My teacher instructs us in several subjects. My teacher، معلم من، instructs us، به ما درس میده in several subjects، در موضوعات مختلف، در درس‌های مختلف. subject وقتی در مورد درس و مدرسه و اینها به کار میره به معنای موضوع نیست، بیشتر به معنای در واقع درس، مثلا درس فیزیک، درس ریاضی رو میگیم subject. My teacher instructs us in several subjects. کلمه بعدی issue هست. An issue is an important topic. یعنی یک موضوع مهم یا یک مشکل. مثال مربوط بهش میگه The men spoke about issues that were important to the people. The men یعنی اون آقایون spoke about issues، راجع به مشکلاتی صحبت کردن that were important که مهم بود to people، برای مردم. The men spoke about issues that were important to the people. کلمه بعدی none هست. None.
None means not any of something. یعنی هیچی. مثال مربوط بهش میگه He spent all his money. There is none left. He spent all his money. یعنی همه پولش رو خرج کرده بود. There is none left. هیچی باقی نمونده بود. هیچ پولی باقی نمونده بود. He spent all his money. There is none left. کلمه بعدی patient هست. Patient. Patient. If people are patient, they don't become angry or upset easily. یعنی یک فرد صبور. دقت کنید در اینجا ما نقش دستوری صفت یا ادجکتیوش رو داریم بررسی میکنیم. کلمه patient به عنوان noun، به عنوان یک اسم، به معنای فرد بیماره. ولی همونطور که گفتم به عنوان ادجکتیو و صفت به معنای فردیه که صبر و تحمل زیادی داره یا صبور. مثال مربوط بهش میگه I had to be patient and wait until 5 o'clock to leave. I had to be patient یعنی من مجبور بودم که خیلی صبور باشم، خیلی صبر کنم and wait until 5 o'clock to leave و تا ساعت 5 صبر کنم که بعدش اونجا رو ترک کنم. I had to be patient and wait until 5 o'clock to leave. کلمه بعدی positive هست. Positive. Positive. If something is positive, it is good. یعنی مثبت. مثال مربوط بهش میگه She has a positive future ahead of her after finishing college. She has a positive future یعنی اون یک آینده خیلی خوبی داره. Ahead of her یعنی در مقابلش. After finishing college بعد از تموم کردن دانشگاه. بعد از تموم کردن دانشگاه یه آینده خوبی در انتظارشه. کلمه بعدی punish هست. Punish. Punish. To punish means to make someone suffer for breaking the rules or laws. یعنی تنبیه کردن. مثال مربوط بهش میگه To punish me, my teacher had me stand in the corner. To punish me برای تنبیه کردن من My teacher معلم من had me یعنی من رو مجبور کرد stand in the corner گوشه اونجا وایسم. گوشه اون کلاس برای مثال وایسم. To punish me, my teacher had me stand in the corner. کلمه بعدی represent هست. Represent. Represent. To represent is to speak or act for a person or group. یعنی نمایندگی کردن. برای مثال من وقتی دارم به جای شما حرف میزنم یا به جای یک گروه حرف میزنم دارم اونها رو represent میکنم یعنی نمایندگی میکنم. مثال مربوط بهش میگه My lawyer will represent me in court. My lawyer وکیل من will represent me از من نمایندگی میکنه in court در دادگاه. My lawyer will represent me in court. کلمه بعدی shake هست. Shake. Shake. To shake is to move back and forth or up and down quickly. یعنی تکون دادن. برای مثال تکون دادن یک بطری میشه shake a bottle. در اینجا مثال مربوط بهش میگه When people shake hands, it usually means they agree. When people shake hands وقتی که افراد با همدیگه دست میدن shake hand میشه دست دادن. از فعل shake براش استفاده میکنیم. When people shake hands, it usually means they agree. معمولا به این معناست که اونها با هم موافقن. کلمه بعدی spread هست. Spread. Spread. To spread is to move out to cover a larger area. یعنی پخش شدن یا پخش کردن هم معنا میده. I like to spread butter on my toast. یعنی من دوست دارم spread butter اون کره رو بمالم، کره رو پخش کنم on my toast. روی نون توستم. I like to spread butter on my toast. کلمه بعدی stroll هست. Stroll. Stroll. To stroll means to walk slowly and calmly. یعنی با آرامش راه رفتن، پیاده روی کردن. مثال مربوط بهش میگه My dog and I strolled through the park today. My dog and I سگم و خودم strolled through the park today. در طول پارک امروز پیاده روی کردیم. My dog and I strolled through the park today. کلمه بعدی و آخرین کلمه این درس village هست. Village. Village. A village is a very small town. یعنی یک شهرک خیلی کوچیک یا یک روستا. مثال مربوط بهش میگه There are only a few houses in my village. There are only a few houses. خونه‌های خیلی کمی وجود داره in my village. در روستای من. در روستای من خونه‌های خیلی کمی وجود داره. There are only a few houses in my village. و اما بریم سراغ متن امروزمون با عنوان The Dog's Bill. The Dog's Bill یعنی زنگوله اون سگه.
bell میشه زنگوله. هر جمله رو با هم میخونیم، ترجمه میکنیم و در انتها هم هر اسلاید رو یک بار روخونی میکنیم. John's dog was a bad dog. سگ John's dog was a bad dog. یک سگ بدی بود. He bit people frequently. He bit گذشته فعل بایت یعنی گاز گرفتن. اون گاز میگرفت people مردم رو frequently به صورت متناوب یا مکررن مردم رو گاز میگرفت. John was concerned about this. John نگران این بود. John was concerned about this. It was not an appropriate way for a dog to behave. It was not an appropriate way یعنی یک راه مناسبی نبود for a dog برای یک سگ to behave برای رفتار کردن. برای رفتار یک سگ اون روش یک راه مناسبی نبود. His friends in the village دوستان اون در اون روستا always expected همیشه انتظار این رو داشتن که the dog to bite them که اون سگ اونها رو گاز بگیره. The news about John's dog spread through the village. The news یعنی اخبار about John's dog اخبار سگ جان spread through پخش شد در the village در اون روستا. The news about the John's dog spread through the village. None of the people wanted to go to John's house. هیچ کدوم از افراد اون روستا نمیخواستن به خونه جان برن. John tried to instruct the dog to behave well. John tried یعنی جان سعی کرد to instruct the dog که به سگ آموزش بده to behave well که به خوبی رفتار کنه درست رفتار کنه. But it never worked. ولی هیچ وقت کار نکرد. هیچ وقت آموزشاش نتیجه نداد. He tried to be patient and teach the dog to be calm. He tried to be patient یعنی اون سعی کرد که آرامش خودش رو حفظ کنه، صبور باشه and teach the dog و به اون سگ یاد بده to be calm که سگ آرومی باشه. That also didn't work. اون هم کار نکرد. اون کارم نتیجه نداد. John didn't want to punish the dog. جان نمیخواست که اون سگ رو تنبیه کنه. How will I stop my dog's bad habit? How will I stop? من چطور میتونم متوقف کنم my dog's bad habit? اون عادت بد سگم رو. John asked himself. جان از خودش پرسید چطور میتونم این رفتار بد سگم رو متوقف کنم. John's friend came to talk to him about the issue. John's friend دوستان جان came to talk to him اومدن که باهاش صحبت کنن about the issue راجع به اون مشکل. During their important meeting در طول اون جلسه مهم his friend said دوست اون گفت The people in the village asked me to represent them. The people in the village افراد روستا یا مردم اون روستا asked me از من خواستن to represent them که ازشون نمایندگی کنم به نمایندگی از اونها حرف بزنم. We want your dog to stop his habit. We want your dog ما از سگت میخوایم to stop this habit که این عادت رو ترک کنه. Why don't you put a bell around the dog's neck? Why don't you put a bell چرا تو یه زنگوله نمیبندی around the dog's neck دور گردن اون سگه. This way we would hear your dog coming down the street. This way در این صورت we would hear ما میتونیم بشنویم your dog coming down the street. سگت رو وقتی که داره از خیابون میاد میتونیم صداش رو بشنویم. یک بار با هم این بخش رو روخونی کنیم و بریم سراغ اسلاید بعدی. John's dog was a bad dog. He bit people frequently. John was concerned about this. It was not an appropriate way for a dog to behave. His friends in the village always expected the dog to bite them. The news about John's dog spread through the village. None of the people wanted to go to John's house. John tried to instruct the dog to behave well, but it never worked. He tried to be patient and teach the dog to be calm. That also didn't work. John didn't want to punish the dog. How will I stop my dog's bad habit? John asked himself. John's friend came to talk to him about the issue. During their important meeting, his friend said, The people in the village asked me to represent them. We want your dog to stop this habit. Why don't you put a bell around the dog's neck? This way we would hear your dog coming down the street. در ادامه میگه John thought this was a great idea.
جان فکر کرد که این خیلی ایده خوبیه. Now people could stay away from the dog. Now اکنون people could stay away مردم میتونن دور بمونن from the dog از اون سگه. It wouldn't be able to bite anyone anymore. It wouldn't be able اون دیگه نمیتونه to bite anyone که هیچ کس رو گاز بگیره anymore بیشتر از این دیگه نمیتونه هیچ کس رو گاز بگیره. The dog liked the bell too. اون سگه هم زنگوله رو دوست داشت. People looked at him when they heard his bell. مردم به اون نگاه میکردن وقتی که صدای زنگوله‌ش رو میشنیدن. This made the dog very content. This made the dog یعنی این باعث شد که اون سگه very content خیلی راضی باشه. He liked the sound the bell made when he walked. He liked the sound اون صدایی رو دوست داره که the bell اون زنگوله made when he walked تولید میکنه وقتی که راه میره. اون صدایی که زنگوله تولید میکنه وقتی که این راه میره رو خیلی دوست داره. He liked the sound the bell made when he walked. One day John's dog strolled through the village and met some other dogs. One day یه روز John's dog strolled through the village. سگ جان در اون روستا راه میرفت، پیاده روی میکرد and met some other dogs و یه سری سگ دیگر رو دید. He expected them to want the bell like this. He expected them یعنی اون از اونها انتظار داشت to want the bell like his که یه دونه زنگوله مثل زنگوله خودش داشته باشن. But they laughed at his bell. ولی اونها به زنگوله اون خندیدن. They said the bell made people avoid him. اونا گفتن که اون زنگوله باعث میشه مردم ازش دوری کنن. They said the bell made people avoid him. John's dog shook his head. سگ جان سرش رو تکون داد. No, they looked at me because they liked the bell. نه، اونا به من نگاه میکنن به خاطر اینکه زنگوله رو دوست دارن. The other dogs said, سگای دیگه گفتن, you have the wrong idea about what makes you popular. You have the wrong idea یعنی تو یه ایده خیلی اشتباهی داری، یه فکر خیلی اشتباهی داری about what makes you popular راجع به چیزی که باعث میشه تو خیلی معروف بشی. Of course they like your bell. البته که اونها زنگوله تو رو دوست دارن. It tells them where you are so they can avoid you. اون زنگوله بهشون میگه که تو کجایی که بتونن ازت دوری کنن. You aren't able to bite them anymore. تو بیشتر از این دیگه نمیتونی اونا رو گاز بگیری. You see, being popular isn't something positive when it's for the wrong reason. You see, میدونی being popular معروف بودن isn't something positive یک چیز مثبتی نیست when it's for the wrong reason وقتی که به خاطر یک دلیل خیلی اشتباهیه. معروف بودن به خاطر یک دلیل اشتباه یک چیز مثبتی نیست. بریم با هم دیگه یک بار این بخش متن رو هم بخونیم و به انتهای درس امروز برسیم. John thought this was a great idea. Now people could stay away from the dog. It wouldn't be able to bite anyone anymore. The dog liked the bell too. People looked at him when they heard his bell. This made the dog very content. He liked the sound the bell made when he walked. One day, John's dog strode through the village and met some other dogs. He expected them to want a bell like his, but they laughed at his bell. They said the bell made people avoid him. John's dog shook his head. No, they look at me because they like the bell. The other dogs said, you have the wrong idea about what makes you popular. Of course they like your bell. It tells them where you are so they can avoid you. You aren't able to bite them anymore. You see, being popular isn't something positive when it's for the wrong reason. خب همونطور که متوجه شدید به انتهای ویدیو امروز رسیدیم. حتما نظراتتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید. همه اونها رو میخونم و سعی میکنم به همشون جواب بدم. سوالی هم داشتید حتما اونها رو هم بنویسید. همچنین اگر میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان از جمله ویدیوهای دوره 4000 کلمه رو از دست ندید، حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید تا هر موقع ویدیوی جدید ما آپلود و منتشر شدن شما از طریق نوتیفیکیشن ها از اونها مطلع بشید و اولین نفری باشید که تشریف میارید و اونها رو میبینید. اگر این ویدیو براتون مفید بوده اون رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. خوشحال میشم رادزبان رو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی از دوره 4000 کلمه ضروری و پرداختن به یه درس دیگه، بدرود و خدا نگهدار.